A warm welcome to all the parents, grandparents, relatives, and our Vigne learners to our 2020 live streaming prize giving ceremony. I would like to start this year's ceremony by reading a message from our principal, Mrs. Mitrovic. We are extremely proud of all our learners and we feel blessed to have this opportunity to celebrate and honor their dedicated work and achievements, despite all the challenges this year. I would like to begin by reading Hebrews 13 verses 5 and 6. Let your conduct be without materialism. Be content with such things as you have. For he himself has said, I will never leave you nor forsake you. So we may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? I doubt anyone would have foreseen the challenges that 2020 have brought. This year has been a period of unprecedented change, impacting every aspect of people's lives that would have been unimaginable a year ago. Vigne made the best of the situation and grew as a community, despite this being an extremely challenging and difficult year for parents, staff and learners. I want to applaud the Vigne staff for their massive effort in adapting, improvising and producing instructive Zoom-based lessons and PowerPoint presentations during the lockdown period. This ensured that no learner was left behind academically during this year. We must certainly not underestimate the impact that the COVID-19 pandemic had on our children. They faced a lot of uncertainty during this year. It made me once again realize the significant and vital role parents and educators play in the life of a child. We are not only preparing our children to achieve promising academic results, but also preparing them to face everyday struggles and challenges. Our learners have proven that they can persevere, and in times like these, they can adjust to rise above their circumstances. The following motivational story describes the importance of life struggles. The butterfly life circle. One day a man was passing by a garden when he saw a butterfly cocoon, which was about to open up. He saw a small opening in it and observed for several hours the struggle that the butterfly went through to get its body out of the cocoon. After many hours, it seemed that the butterfly stopped trying, as there was no progress. He decided to help the butterfly by cutting the cocoon open with scissors. So the butterfly came out easily, but its wings were shriveled, and its body was tiny and withered. Unfortunately, the butterfly was not able to take flight, and sadly spent the rest of its life crawling with a wounded body. The man was very kind, but what he did not understand was that by interfering with the process, he disrupted the whole life cycle of the butterfly, because the struggle of coming out from the cocoon was necessary for the butterfly's development. We, as educators and parents, have an inherent desire to want to shield children from stress, struggles, and uncertainty. Unfortunately, we can only do so much to protect our children from all of these. Our duty is to support our children in their struggles and to use these obstacles as opportunities to guide them in learning how to cope and react in difficult situations, and thereby helping them to become strong, emotionally intelligent and independent adults that can navigate these everyday life struggles and challenges. The struggles are inevitable, but are meant to make them stronger and are to prepare them for future opportunities. Once again,
A special word of thanks to everyone for all their sacrifices. Without the combined efforts and sacrifices made by parents and educators, we would not have achieved the success that we celebrate today. An adult's approach towards difficult times determines the child's attitude towards life. We thank our Lord Jesus Christ for all our blessings and for taking care of our school and our families. We faced various trials and tribulations during this year, but we can rest in the knowledge that God is always in control and He will never leave nor forsake us. In conclusion, I believe this year has proven that we can overcome anything that 2021 may bring. Napoleon Hill said, "Strength and growth come only through continuous effort and struggle." And a quote by Oprah Winfrey, "Where there is no struggle, there is no strength." Let us pray. God, I thank you for the opportunities we have at our school. Thank you for your love and grace. We praise your holy name for keeping us in the palm of your hand. We know that we cannot give one step without your guidance. I pray for every parent, every child, every staff member, everyone that's involved with our school, that we will stay in your presence. Amen. Ek stel nou vir meneer Bram Bikrovich aan die woord. Good morning, parents, everyone that's watching this broadcast. Goeiemôre, al ons ouers. Dit is altyd ook maar net, jy weet, as skool vir ons net altyd 'n voorreg om net erkenning te gee. En ons wil vandag vir van ons ouers dankie sê wat bydraes deur die jaar gemaak het. We thank all parents that contributed during the year. Our virtual fun walk was a great success. As I think many would know by now, we raised 22,000 Rand, and that was used for equipment for our new premises. And we'd just like to thank you again as parents. And then again, we'd also like to give special thanks to the following people. Jacques Malan from Route 360 for the design and printing of the yearbooks, the prospectus and the calendar for 2021. The design and planning of the signage for our new premises, the design and branding of our COVID-19 sanitizing stations and posters. Thank you very much, Jacques. Gideon Pieterse from GPP, Pieterse Wi-Fi. Gideon assisted upgrading the network at our school. Gideon I thank you. We want to thank you again for not just the upgrades and assisting us, but for constantly monitoring and assisting us with that. Rousseau Malan from HEH Science for the manufacturing of the sanitizing stations and the signage for our new premises. Hubert Walters from B Stereo Productions. The cinematography and filmography of our COVID-19 introduction video and the live stream event today here. Hubert, baie dankie vir jou hulp deur die jaar en dat jy altyd bereid is om ons te help. Elzaan en Rudy de Toy from Brocksand. Elzaan en Rudy, dat julle altyd bereid is om vir die skool te help wanneer ons iets nodig het, ten opsigte van enigiets wat met bouery of sand en goed betref. Baie dankie. And MD Smith from Velocity Digital for your assistance with the school's website and the scheduled events on Facebook. Once again, I would just like to thank every parent, every personnel member, everyone for their sacrifices this year, their assistance, their help, and their help and support. We thank you so much. May you have a blessed year, blessed season, and be safe. I am going to give over to Theodore Kannemeyer, and I thank you very much, and I hope you enjoy everything.
hartlike welkom van my kant af aan al ons kykers by ons prysuitdeling vir 2020. Ons gaan met die graad R-lede se gradueringsseremonie begin. Ons verwelkom juffrouens Madeleine en Carmen. Graduates Grade R, congratulations, receives a book prize for diligence and creativity. For drama, she receives a certificate for participation. For playball, she receives a certificate and medal for participating in the First Ed program. Well done, Sky. Sky, what do you want to become one day? A princess. A princess. Luca Besuidenhout, gradueer graad R, baie geluk. Hy ontvang 'n boekprys vir vriendelikheid en kreatiwiteit. Vir playball ontvang hy 'n sertifikaat en medalje vir deelname aan die Vis Ed program. Pragtig, Luca. Luca, wat wil jy eendag word as jy groot is? Hy wil 'n gamer word. Kai Leroux, gradueer graad R, baie geluk. Ontvang 'n boekprys vir respekvolheid en deursettingsvermoë. Baie mooi, Kai. Kai, wat wil jy eendag word as jy groot is? A guy. Hy wil 'n gamer word. Daar sy. Wat? Jean-Dre Lau, gradueer graad R, baie geluk. Ontvang 'n boekprys vir hardwerkendheid en hulpvaardigheid. Vir playball ontvang hy 'n sertifikaat en medalje vir deelname aan die Vis Ed program. Goeie werk, Jean-Dre. Jean-Dre, wat wil jy eendag word as jy groot is? Hy wil 'n gamer, 'n YouTuber, 'n hacker en 'n dokter word. En deursettingsvermoë. Vir playball ontvang hy 'n sertifikaat en medalje vir deelname aan die Vis Ed program. Baie mooi, Andreas. Andreas, wat wil jy eendag word as jy groot is? A polisieman. 'n Polisieman. Iets op dit daar? Lily Pinaar, gradueer graad R, baie geluk. Sy ontvang 'n boekprys vir hardwerkendheid en kreatiwiteit. Vir playball ontvang sy 'n sertifikaat en medalje vir deelname aan die Vis Ed program. Pragtig, Lily. Lily, wat wil jy eendag word as jy groot is? Sy wil 'n dokter word. Amber Andreas ontvang 'n boekprys vir vriendelikheid en hardwerkendheid.
Vir Playbol ontvang sy sertifikaat en medalje vir deelname aan die Vis Eet program. Baie geluk, Amber. Amber, wat wil jy eendag word as jy groot is? Sy wil 'n mermaid word. Ons sê baie geluk aan ons graad R leerders. Leerders gaan nou vir ons sy gediggie voordra. Graad R se grade plegtigheid. Graad R se grade plegtigheid is 'n eislike besigheid. Onthou dit moet mos vir almal wys. Jy's reg vir die grootskool se klaslys. Die graad R klas ken alle werk by alles kry hulle reg. Juffrou sê, julle is wenners en van klere, syfers en vorms is julle absolute kenners. Almal is so opgewonde en begin aan hulle spesiale togas en hoede reg te kry vir die groot grade plegtigheid. Uiteindelik is die groot dag hier en dis 'n tyd om vir almal te sê, geluk. Ons is bly om julle van nou af in graad 1 te hê. Teachers Charmaine and Ilse and the grade ones. Alex Grubble. He receives a certificate for neatness and determination. He also receives a book prize for excellent achievement in mathematics and good progress in English home language. Well done, Alex. Tando Haynes. He receives a certificate for creativity and inventiveness. He also receives a book prize for very good achievement in all learning areas. Good work, Tando. Caitlin Kalaman. She receives a certificate for friendliness and conscientiousness and a book prize for very good achievement in all learning areas. For Playball, she receives a certificate and medal for participation in the Vis Ed program. She also receives the Lavenay Floating Trophy, Grade 1, for excellent reading skills. Well done, Caitlin. Connor Lang receives a certificate for helpfulness and friendliness. He also receives a book prize for very good progress in mathematics. Good job, Connor. Luca Prozit ontvang 'n sertifikaat vir hardwerkendheid en deursettingsvermoë. Hy ontvang 'n boekprys vir uitstekende prestasie in wiskunde en goeie vordering in Engels, eerste addisionele taal. Vir Playball ontvang hy 'n sertifikaat en medalje vir deelname aan die Vis Ed program. Hy ontvang ook die Lavenay Graad 1 wisseltrofee vir uitstekende leesvaardighede.
Baie geluk, Luca. Thomas Hatting ontvang 'n sertifikaat vir deursettingsvermoë en respekvolheid. Hy ontvang ook 'n boekprys vir baie goeie prestasie in alle leerareas. Pragtig, Thomas. Ons sê baie geluk aan ons graad 1's. We welcome teacher Nadine and the grade 2 English class. Joan de Jager receives a certificate for diligence and uniqueness, receives a book prize for very good achievement in all learning areas. He also receives a certificate of achievement in Piano Adventures Accelerated Series. Well done, Joan. Dominique Ferreira receives a certificate for friendliness and perseverance. He receives a book prize for excellent achievement in English, home language and mathematics. And for piano, he receives an average of 72%. Well done, Dominique. Riley Jones receives a certificate for helpfulness and perseverance. She receives a book prize for very good achievement in mathematics. And for playball, she receives a certificate and medal for participation in the First Ed program. Congratulations, Riley. Cole Lang receives a certificate for helpfulness and perseverance. He also receives a book prize for very good progress in all learning areas. Well done, Cole. Ethan Robertson receives a certificate for friendliness and respectfulness. He also receives a book prize for excellent achievement in mathematics. Good job, Ethan. Hendrey Vanig receives a certificate for diligence and conscientiousness. He also receives a book prize for excellent achievement in all learning areas. For playball, he receives a certificate and medal for participation in the First Ed program. Well done, Hendra. Wow. And the grade 2 floating trophy for excellent reading skills goes to Juan and Hendra. Well done, boys. Thank you to Teacher Nadine and the grade 2 class. Andy in die graad 2 Afrikaanse klas.
Andreas Du Plessis ontvang 'n sertifikaat vir kreatiwiteit en vriendelikheid. Hy ontvang 'n boekprys vir baie goeie prestasie in wiskunde en Engels eerste addisionele taal. En vir Playball ontvang hy 'n sertifikaat en medalje vir deelname aan die Vis-Eet-program. Baie geluk, Andreas. Evan de Tooy ontvang 'n sertifikaat vir vriendelikheid en kreatiwiteit. Hy ontvang ook 'n boekprys vir baie goeie prestasie in wiskunde en Engels eerste addisionele taal. Pragtig, Evan. Mila Franken ontvang 'n sertifikaat vir hulpvaardigheid en hardwerkendheid. Sy ontvang 'n boekprys vir uitstaande prestasie in wiskunde. Baie mooi, Mila. Pieter Pinaar ontvang 'n sertifikaat vir behulpsaamheid en vriendelikheid. Hy ontvang ook 'n boekprys vir baie goeie prestasie in wiskunde en Engels eerste addisionele taal. Baie mooi, Pieter. Elenay Pretorius ontvang 'n sertifikaat vir vriendelikheid en behulpsaamheid. Sy ontvang ook 'n boekprys vir goeie vordering in lewensvaardighede. En vir Playball ontvang sy sertifikaat en medalje vir deelname aan die Vis-Eet-program. Baie geluk, Elenay. Evan Pretorius ontvang 'n sertifikaat vir deursettingsvermoë en hardwerkendheid. Ontvang 'n boekprys vir uitstaande prestasie in alle leerareas. En vir Playball ontvang hy 'n sertifikaat en medalje vir deelname aan die Vis-Eet-program. Goeie werk, Evan. Leandra Steenkamp ontvang 'n sertifikaat vir vriendelikheid en hulpvaardigheid. Sy ontvang ook 'n boekprys vir goeie prestasie in Engels, eerste addisionele taal. Baie geluk, Leandra. En sy is in graad 2. Nan-Marie van Staden ontvang 'n sertifikaat vir deursettingsvermoë en hardwerkendheid. Sy ontvang ook 'n boekprys vir uitstaande prestasie in alle leerareas. Baie geluk, Nan-Marie. In die graad 2, Lavenay Wisseltrofee vir uitstekende leesvaardighede gaan aan Nan-Marie van Staden. Baie geluk. Ons het baie geluk aan die graad 2 klas van Juffrou Nandi. Kellerman, a grade 1 learner, will now recite her poem. I lost a tooth. For days my one little front tooth has been hanging on a thread. But then, just like that, I got it out and put it in a shoe before my bed. I tried to stay awake to see the tooth mouse, but it was just so quick and moved like a shadow through our house. And there in my shoe it was, a big round 5 rand just for me. So I think it's probably a good thing to lose some teeth for such a fee. Ons gaan nou ook aan die graad 3
tot 9 ledes wat 'n gemiddelde van 80% en meer gedurende die eerste, derde en vierde kwartaal behaal het, erkenning gee. Hulle sal elkeen 'n akademiese balkie ontvang. Juffrou Alta sal nou die graad 2 Afrikaanse klas, die oulikste klas in die skool, van juffrou Tehola aankondig. Graad 3 klas. Michael Benson ontvang 'n sertifikaat vir respekvolheid en deursettingsvermoë. Hy ontvang ook 'n medalje vir baie goeie vordering in wiskunde, lewensvaardigheid. Baie geluk, Michael. Hanlo Bekes ontvang 'n sertifikaat vir respekvolheid en deursettingsvermoë. Hy ontvang ook 'n medalje vir uitstekende prestasie in wiskunde en baie goeie vordering in Afrikaans, huistaal en in Engels, eerste addisionele taal. Hy ontvang ook die akademiese balkie. Baie mooi, Hanlo. Von Groenewald ontvang 'n sertifikaat vir respekvolheid en hardwerkendheid. Hy ontvang 'n medalje vir uitstekende prestasie in wiskunde en baie goeie prestasie in Afrikaanse huistaal en Engels eerste addisionele taal. Hy ontvang ook 'n akademiese balkie. Baie geluk, Von. Lianay Palm ontvang in haar afwesigheid 'n sertifikaat vir vriendelikheid en kreatiwiteit. Sy ontvang ook 'n medalje vir uitstekende prestasie in wiskunde en baie goeie vordering in Afrikaans, huistaal, Engels en addisionele taal. Sy ontvang ook 'n akademiese balkie. Baie geluk, Lianay. Ian Pinaar. Ian ontvang 'n sertifikaat vir deursettingsvermoë en hulpvaardigheid. Hy ontvang ook 'n medalje vir goeie vordering in alle leerareas. Baie geluk, Ian. Ethan Venter. Hy ontvang 'n sertifikaat vir vriendelikheid en respekvolheid. Hy ontvang 'n medalje vir baie goeie vordering in Afrikaans huistaal. Hy ontvang 'n sertifikaat vir erkenning vir die voltooiing van Brainiacs program vir 2020. Baie goeie vordering, baie geluk, Ethan. Malan Walters. Malan ontvang 'n sertifikaat vir netheid en vriendelikheid. Hy ontvang 'n medalje vir baie goeie prestasie in alle leerareas. Vir drama ontvang hy 'n sertifikaat vir deelname. Vir karate ontvang hy gedurende die jaar 2 keer gegradueer vir sy 10de en 9de KU. Hy ontvang ook 'n akademiese balkie. Baie geluk, Malan. Baie geluk aan juffrou Theola se graad 3 klasie met hulle pragtige prestasie. We welcome now teacher Alta and the grade 3 English class. Blake Burke receives a certificate for respectfulness and helpfulness. He receives a medal for excellent achievement in all learning areas. He also receives an academic badge. Good work, Blake.
Gianluca Colutrillo receives a certificate for perseverance and friendliness. He receives a medal for very good progress in mathematics and reading. Well done, Gianluca. Josh Dilly receives a certificate for perseverance and uniqueness. He receives a medal for excellent progress in all learning areas. For playball, he receives a certificate and medal for participation in the First Ed program. He also receives a certificate of recognition for completing the Brainiacs program of 2020. Well done, Josh. Jana Engelbrecht received a certificate for friendliness and respectfulness. She receives a medal for good achievement in mathematics and English home language. For playball, she receives a certificate and medal for participation in the First Ed program. For drama, she receives a certificate for participation. Very good, Jana. Daniela Kritzinger receives a certificate for helpfulness and perseverance. She also receives a medal for excellent progress in all learning areas. Well done, Daniela. Ewan Niehoff receives a certificate for friendliness and helpfulness. He receives a medal for very good achievement in all learning areas. For drama, he receives a certificate for participation. He also receives an academic badge. Congratulations, Ewan. Zachary Vyas receives a certificate for respectfulness and perseverance. He receives a medal for good achievement in mathematics. And for playball, he receives a certificate and medal for participation in the First Ed program. Well done, Zachary. Congratulations to the Grade 3 English class. And now, the Lavenay Grade 3 Floating Trophy 2020 for progress goes to Gianluca Colatriglio. Well done, boy. Ons kondig ook nou die akademiese toppresteerde vir graad 3 aan. Ons het hier 'n unieke geval dat daar 3 ledes is wat presies dieselfde gemiddelde deur die jaar behaal het. Dis die 3 topledes vir graad 3 is Von Groenewald,
Milan Walters. And Blake Burke. Hulle ontvang elkeen 'n boekprys. Baie gelukseens. Elenay Pretorius, 'n graad 2 lede, gaan nou haar gediggie vir ons voordra. Daarna oorhandig ek oor na die intermediêre fase. Lostand. Iets baie opwindends is besig om te gebeur. Voor ek dink of keer is my voortand los. Ek wikkel met my tong. Ek sê vir jou jong, dis nie so maklik nie. My kos van daaraan vashak en ek probeer ander planne maak. Om soos aan die een kant te kou, later voel ek skoon flou. Almal is slim en gee raad, maar tandtrek is mos skamme 'n maklike daad. Die witte hang later net aan 'n vel. En die buuroom wil my die heeltyd vertel hoe maklik hy kan uitblik. Mamma sê sy sal saggies probeer. Pappa sê kom, dis nie seer. Met al my hande probeer ek keer. Ek sit op die middag op die stoep en eet. Daar kry my appelmos die tandjie beet. En skielik is daar 'n gat. Ek praat met dit luid, maar my looftand is darm uit. Juffrou sê dis deel van groot word om af en toe 'n tandjie te kort. Goeiemôre. Ons roep nou vir juffrou Anneleen in die graad 4A klas na vore. Pieter Du Plessis ontvang 'n sertifikaat vir behulpsaamheid en uniekheid. Hy ontvang 'n medalje vir uitstekende prestasie in Engels eerste addisionele taal, Afrikaans huistaal en geskiedenis. Baie mooi, Pieter. John Kemp ontvang 'n sertifikaat vir hulpvaardigheid, netheid en respekvolheid. Hy ontvang 'n medalje vir baie goeie prestasie in Engels eerste addisionele taal en uitstekende vordering in Afrikaans. Hy ontvang 'n sertifikaat van erkenning vir die voltooiing van die Brainiacs-program vir 2020. Baie mooi, John. Daniel Kriege ontvang 'n sertifikaat vir deursettingsvermoë en vriendelikheid. Hy ontvang 'n medalje vir goeie prestasie in sosiale wetenskappe en lewensvaardighede en vordering in Afrikaans huistaal. Welgedaan, Daniel. Ryan Leroux ontvang 'n sertifikaat vir respekvolheid, deursettingsvermoë en hardwerkendheid. Hy ontvang 'n medalje vir baie goeie vordering in wiskunde en Afrikaans huistaal. Vir kuns ontvang hy 'n sertifikaat vir deelname. Baie mooi, Ryan. Neil Milan ontvang 'n sertifikaat vir besorgsaamheid. Hy ontvang ook 'n medalje vir uitstekende prestasie in geografie en goeie vordering in Afrikaans huistaal. Baie geluk, Neil. Wian Mittendorf ontvang 'n sertifikaat vir netheid en hardwerkendheid. Hy ontvang 'n medalje vir uitstekende prestasie in alle leerareas. Hy ontvang ook 'n akademiese bultjie. Baie geluk, Wian.
geluk aan ons graad 4A klas. Ek roep vir Juffrou Leandri in ons graad 4B klas na vore. Willem Burger ontvang 'n sertifikaat vir netheid en handwerkendheid. Hy ontvang 'n medalje vir uitstekende prestasie in sosiale wetenskappe. Vir kuns ontvang hy 'n sertifikaat vir deelname. Baie mooi, Willem. Andre Hatting ontvang 'n sertifikaat vir vriendelikheid en deursettingsvermoë. Hy ontvang 'n medalje vir uitstekende vordering in Engels eerste addisionele taal, Afrikaans huistaal, wiskunde en lewensvaardighede. Baie mooi, Andrei. Derek Tyson ontvang 'n sertifikaat vir vriendelikheid en hulpvaardigheid. Hy ontvang 'n medalje vir baie goeie prestasie in Engels eerste addisionele taal, Afrikaans huistaal en geskiedenis. Baie mooi, Derek. John van Heerden ontvang 'n sertifikaat vir hulpvaardigheid en respekvolheid. Hy ontvang 'n medalje vir baie goeie prestasie in alle leerareas. Hy ontvang ook 'n akademiese balkie. Baie mooi, John. Daniel Venter ontvang 'n sertifikaat vir vriendelikheid en kreatiwiteit. Sy ontvang 'n medalje vir goeie vordering in Engels eerste addisionele taal. Sy ontvang 'n sertifikaat van erkenning vir die voltooiing van die Brainiacs-program vir 2020. Baie mooi, Daniel. Cara Vogel ontvang 'n sertifikaat vir vriendelikheid en opvaardigheid. Sy ontvang 'n medalje vir uitstekende prestasie in sosiale wetenskappe en baie goeie vordering in wiskunde. Vir klavier behaal sy 'n gemiddeld van 84%. Wel gedaan, Cara. Baie geluk aan ons graad 4B klas. We welcome teacher Chelsea with her grade 4 English class. Matthew Basson receives a certificate for friendliness and uniqueness and receives a medal for excellent progress in social science. Well done, Matthew. Rue Groenewald receives a certificate for friendliness and helpfulness, and he receives a medal for very good achievement in history and natural science and technology. And he receives a certificate for successfully completing the microbiotics basic electronics course. Congratulations, Rue. Abigail Julius receives a certificate for friendliness and conscientiousness, and she receives a medal for excellent achievement in natural science and technology and social science, and she receives a certificate of recognition for completing the Brainiacs program of 2020. Well done, Abigail. Tuzama Kuhn, she receives a certificate for neatness and friendliness,
and she receives a medal for very good achievement in social sciences and excellent progress in English home language. Good work, Tuzama. Benjamin Malan receives a certificate for perseverance and conscientiousness. He receives a medal for good achievement in social science and excellent progress in Afrikaans first additional language, and he receives a certificate of recognition for completing the Broniacs program of 2020. Well done, Ben. Konrad Slabber. He receives a certificate for perseverance and diligence. He receives a medal for excellent achievement in mathematics and content subjects. He receives a certificate of recognition for completing the Brainiacs program of 2020. And he also receives an academic badge. Good job, Konrad. Ryan Tyson. He receives a certificate for perseverance and friendliness. He receives a medal for very good achievement in history and good progress in Afrikaans first additional language and English home language. And he receives a certificate of recognition for completing the Brainiacs program of 2020. Well done, Ryan. Congratulations to the grade 4 English class. Ons roep nou vir Juffrou Henda na vore. Christopher Carlisle. He receives a certificate for neatness and diligence. He receives a medal for good progress in all learning areas. Well done, Christopher. Zoe Cooper. She receives a certificate for helpfulness and friendliness, and she receives a medal for good progress in all learning areas. Well done, Zoe. Well done. The Lavanay Grade 4 Floating Trophy for Diligence and Progress goes to Ryan Leroux and Ben Milan. Graad 4 se top akademiese presteerder vir 2020 is Wian Mittendorp. Baie geluk aan julle. Roan Kok gaan nou vir ons 'n gediggie voordra. Gert lieg. Gert het sy bynaam om voor die aanliggende redes gekry, want hy hou altyd skens links van die waarheid verby,
As hy 'n storie vertel, kan jy maar weet, hy het weer ergens van die waarheid vergeet. Ons het 3 kilometer reën op ons plaas gehad hou, die water het net als uit die pad gevee. Eintlik moes ek 'n heel nuwe huis laat bou, met hakkels van 'n meter in deursnee. Kan jy mos nou dink wat bly oor van 'n mens op plaas en vee? Ek moes 2 weke later nog 'n koei uit die bure se boom gaan haal, waar die nog in die boom se takke skuil. Jy lag nog. Ek het nie tyd vir sulke bok. En as ek nog eenmaal visse uit die blomtuin moet kry, hulle is skoon vervuil. Jy lag nog. Ek het nie tyd vir sulke bog. As jy nie 'n eerlike man kan waardeer, sal jy swaar deur die lewe beer. Wag, ek moet loop. Ek moet nog die week se groceries gaan koop. Ons koop mos maar min op beslag, net so R30.000 so goedjies om ons deur die week te kry. En as jy sê jy kom met minder klaar, lieg jy mos nou vir my? Ek roep nou vir juffrou Nadine en ons graad 5A klas na vore. Isabella de Villiers receives a certificate for helpfulness and friendliness. She receives a medal for very good achievement and progress in all learning areas. Well done, Isabella. Jack Haveman ontvang 'n sertifikaat vir netheid en hardwerkendheid. Hy ontvang 'n medalje vir baie goeie prestasie en vordering in alle leerareas. Hy ontvang ook 'n akademiese bultjie. Baie geluk, Jack. Christian Kleingeld ontvang 'n sertifikaat vir opvaardigheid en hardwerkendheid. Hy ontvang 'n medalje vir baie goeie prestasie en vordering in alle leerareas. Baie mooi, Christian. Roan Kok ontvang 'n sertifikaat vir respekvolheid en kreatiwiteit. Hy ontvang 'n medalje vir baie goeie prestasie en vordering in alle leerareas. Vir kuns ontvang hy 'n sertifikaat vir deelname. Hy ontvang ook 'n akademiese bultjie. Baie mooi, Roan. Dion Pieterse ontvang 'n sertifikaat vir vriendelikheid en deursettingsvermoë. Hy ontvang 'n medalje vir baie goeie vordering en prestasie in alle leerareas. Baie mooi, Dion. Charles Tyson ontvang 'n sertifikaat vir vriendelikheid en kreatiwiteit. Hy ontvang 'n medalje vir baie goeie prestasie in Afrikaans huistaal en Engels eerste addisionele taal en baie goeie vordering in sosiale wetenskappe. Vir klavier behaal hy 'n gemiddelde van 82%. Baie geluk, Charles. Ethan Tuck ontvang 'n sertifikaat vir behulpsaamheid en hardwerkendheid. Hy ontvang 'n medalje vir baie goeie prestasie en vordering in Engels eerste addisionele taal, wiskunde, geografie en lewensvaardighede. Hy ontvang ook 'n akademiese bultjie. Baie geluk, Ethan. Baie geluk aan ons graad 5A klas. Ons roep vir juffrou
Juffrou Dionay en die graad 5B klas na vore. Janay Bilterman ontvang 'n sertifikaat vir vriendelikheid en behulpsaamheid. Sy ontvang 'n medalje vir uitstekende prestasie in wiskunde, geografie en lewensvaardighede en uitstekende vordering in geskiedenis. Sy ontvang 'n sertifikaat van erkenning vir die voltooiing van die Brainiacs-program vir 2020. Vir kuns ontvang sy 'n sertifikaat vir deelname. Baie mooi, Janay. Elandrey Gous ontvang 'n sertifikaat vir hardwerkendheid en netheid. Hy ontvang 'n medalje vir uitstekende prestasie in alle leerareas. Vir klavier behaal hy 'n gemiddeld van 85%. Hy ontvang 'n sertifikaat vir suksesvolle voltooiing van Microbotics basiese elektronika kursus. Hy ontvang 'n sertifikaat vir die voltooiing van die Kidsbro vlak 1 basiese programmering. Hy behaal eerste plek in die Kidsbro Scratch Programming kompetisie en ontvang 'n sertifikaat en trofee. Hy ontvang ook 'n akademiese balkie. Baie mooi, Elandrey. Kiara Groenewald ontvang 'n sertifikaat vir respekvolheid en hardwerkendheid. Sy ontvang 'n medalje vir uitstekende prestasie in sosiale wetenskappe en lewensvaardighede en uitstekende vordering in Engels eerste addisionele taal. Vir kuns ontvang sy 'n sertifikaat vir deelname. Sy ontvang ook 'n akademiese balkie. Baie geluk, Kiara. Louis Loubser ontvang 'n sertifikaat vir respekvolheid en hardwerkendheid. Hy ontvang 'n medalje vir baie goeie prestasie in geografie en uitstekende vordering in wiskunde. Baie geluk, Louis. Jacques Pinaar ontvang 'n sertifikaat vir vriendelikheid en kreatiwiteit. Hy ontvang 'n medalje vir baie goeie prestasie in natuurwetenskappe en tegnologie en sosiale wetenskappe en uitstekende vordering in Engels eerste addisionele taal. Hy ontvang 'n sertifikaat van erkenning vir die voltooiing van die Brainiacs-program vir 2020. Vir kuns ontvang hy 'n sertifikaat vir deelname. Wel gedaan, Jacques. François Stein ontvang 'n sertifikaat vir vriendelikheid en kreatiwiteit. Hy ontvang 'n medalje vir uitstekende prestasie in wiskunde, geografie en natuurwetenskappe en tegnologie. Vir kuns ontvang hy 'n sertifikaat vir deelname. Baie mooi, François. Baie geluk in ons graad 5B klas. Die Lavenay graad 5 wisseltrofee vir hardwerkendheid en vordering gaan aan Christian Kleingeld. Baie geluk, Christian. Baie geluk. Die top
akademiese presteerder in graad 5 is Ilandrey Gous en hy ontvang 'n boekprys. Baie geluk Ilandrey. We now call Mr. Austin in our grade 6 English class. Lera de Toy receives a certificate for friendliness and diligence. She receives a medal for excellent achievement in all learning areas. For art, she receives a certificate for participation. She also receives an academic badge. Well done, Lera. Jaden Dunco receives a certificate for perseverance and conscientiousness. He receives a medal for excellent progress in history. Congratulations, Jaden. Jody Hendricks receives a certificate for inventiveness and conscientiousness. He receives a medal for excellent progress in history and very good progress in English home language. For art, he receives a certificate for participation. For the national exam at the Waterfront Theatre School, he received for ballet grade 4, 64%, modern dance grade 5, 82%, tap dance grade 3, 75%, and street dance 77%. Congratulations, Jody. Daniel Milan receives a certificate for helpfulness and perseverance. He receives a medal for good achievement in all learning areas. He receives a certificate of recognition for completing the Brainiacs program of 2020. Well done, Daniel. Keegan Otto receives a certificate for respectfulness and perseverance. He receives a medal for excellent achievement in mathematics and natural sciences and technology, and very good progress in Afrikaans first additional language. He receives a certificate of recognition for completing the Brainiacs program of 2020. For art, he receives a certificate for participation. Well done, Keegan. Grace Phillips receives a certificate for diligence and respectfulness. She receives a medal for very good progress in English home language, social sciences, and natural sciences and technology. She receives a certificate of recognition for completing the Brainiacs program of 2020. For art, she receives a certificate for participation. For vocals, she receives a certificate for very good progress. Well done, Grace. Congratulations to our grade 6 English class. Ons roep nou vir juffrou Maggie in die graad 6A klas na vore. Jana Karstens ontvang 'n sertifikaat vir vriendelikheid en deursettingsvermoë. Sy ontvang ook 'n medalje vir uitstekende vordering in geskiedenis. Baie mooi, Jana. Hildegard Conradi ontvang 'n sertifikaat vir vriendelikheid en hardwerkendheid. Sy ontvang 'n medalje vir uitstekende prestasie en vordering in geskiedenis en lewensvaardighede.
Sy ontvang 'n sertifikaat van erkenning vir die voltooiing van die Brainiacs-program vir 2020. Vir drama ontvang sy 'n sertifikaat vir deelname. Baie mooi, Hildegard. John de Villiers ontvang 'n sertifikaat vir deursettingsvermoë en hardwerkendheid. Hy ontvang 'n medalje vir baie goeie vordering in alle leerareas. Baie mooi, John. Monique Kannemeyer ontvang 'n sertifikaat vir respekvolheid en hardwerkendheid. Sy ontvang 'n medalje vir uitstekende prestasie in alle leerareas. Vir kuns ontvang sy 'n sertifikaat vir deelname. Vir karate het sy gedurende die jaar gegradeer vir haar 6de kuai. Sy ontvang ook 'n akademiese balkie. Baie mooi, Monique. Reese Klem ontvang 'n sertifikaat vir respekvolheid en hulpvaardigheid. Sy ontvang 'n medalje vir baie goeie prestasie en vordering in alle leerareas. Sy ontvang 'n sertifikaat van erkenning vir die voltooiing van die Brainiacs-program vir 2020. Baie mooi, Reese. Janai Maree ontvang 'n sertifikaat vir behulpsaamheid en kreatiwiteit. Sy ontvang 'n medalje vir goeie vordering in natuurwetenskappe en tegnologie en wiskunde. Vir drama ontvang sy 'n sertifikaat vir deelname. Baie geluk, Janai. James Morland ontvang 'n sertifikaat vir hulpvaardigheid en hardwerkendheid. Hy ontvang 'n medalje vir uitstekende prestasie in alle leerareas. Vir kuns ontvang hy 'n sertifikaat vir deelname. Hy ontvang ook 'n akademiese balkie. Baie geluk, James. Pieter Willem van der Merwe ontvang 'n sertifikaat vir deursettingsvermoë en kreatiwiteit. Hy ontvang ook 'n medalje vir goeie vordering in alle leerareas. Baie mooi, Pieter Willem. Baie geluk aan ons graad 6 Afrikaanse leerders. Die Lavenay graad 6 wisseltrofee vir hardwerkendheid gaan aan John de Villiers. Baie geluk.
die top akademiese presteerder in graad 6 is Monique Kannemeyer en sy verdien 'n boekprys. Baie mooi Monique. Sebastian Grassa gaan ons nou vermaak met 'n item op die klavier en daarna sal ek oorgee aan juffrou Chloe Paxton vir die senior fase. Ons roep graag vir juffrou Karin op met graad 7A se prestasies. Stephanie Grasu receives a certificate for helpfulness and diligence. She receives a medal for very good achievement in English home language and geography and very good progress in mathematics. For art, she receives a certificate for participation. Well done, Stephanie.
Jaden Griggs receives a certificate for helpfulness and friendliness. He receives a medal for good achievement in technology, geography, and excellent progress in life orientation and mathematics. He receives a certificate of recognition for completing the Brainiacs program of 2020. Well done. Michiel Harold ontvang 'n sertifikaat vir kreatiwiteit en hardwerkendheid. Hy ontvang 'n medalje vir uitstaande prestasie in alle leerareas. Hy ontvang 'n sertifikaat van erkenning vir die voltooiing van die Brainiacs program vir 2020. Vir kuns ontvang hy 'n sertifikaat vir deelname. Hy ontvang ook 'n akademiese balkie. Baie geluk Michiel. Ulrich Nouman ontvang 'n sertifikaat vir vriendelikheid en respekvolheid. Hy ontvang 'n medalje vir baie goeie prestasie in Engels eerste addisionele taal en geografie en uitstekende vordering in wiskunde. Hy ontvang 'n sertifikaat vir suksesvolle voltooiing van microbotics basiese elektronika kursus. As lid van Tierkop Voortrekkers ontvang hy 'n bronstoekenning vir voorslag. Baie geluk Ulrich. Tian Stein. Hy ontvang 'n sertifikaat vir vriendelikheid en kreatiwiteit. Hy ontvang 'n medalje vir baie goeie prestasie en vordering in wiskunde, tegnologie en skepende kunste. Hy ontvang 'n sertifikaat vir suksesvolle voltooiing van microbotics basiese elektronika deel 1. Vir kuns ontvang hy 'n sertifikaat vir deelname. Vir karate het hy die jaar 2 keer gegradueer en ontvang sy 4de en 3de KIU. Baie geluk Tian. Baie geluk graad 7A. Dan het ons Vian Zili. Hy ontvang 'n sertifikaat vir vriendelikheid en hardwerkendheid. Hy ontvang 'n medalje vir goeie prestasie en vordering in alle leerareas. Hy ontvang 'n akademiese balkie. Baie geluk Vian. Etienne Creer. Unfortunately, he couldn't attend, but he receives a certificate for respectfulness and inventiveness. He receives a medal for outstanding achievement in all learning areas. Congratulations, Etienne. Baie geluk, graad 7A. Ons vir juffrou Christine met graad 7B se prestasies. Cara Ashington. Sy ontvang 'n sertifikaat vir hardwerkendheid en hulpvaardigheid. Sy ontvang 'n medalje vir baie goeie prestasie en vordering in alle leerareas. Vir kuns ontvang sy 'n sertifikaat vir deelname. Vir drama ontvang sy 'n sertifikaat vir deelname. En vir karate het sy gedurende die jaar 2 keer gegradueer vir haar 6de en 5de KIU. Baie geluk, Cara. Ponty Beckett. Hy ontvang 'n sertifikaat vir respekvolheid en vriendelikheid. Hy ontvang 'n medalje vir uitstekende vordering in wiskunde en goeie vordering in natuurwetenskappe, skepende kunste en lewensoriëntering. Hy ontvang 'n sertifikaat van erkenning vir die voltooiing van die Brainiacs program vir 2020. Baie geluk, Ponty. Ethan Clark.
receives a certificate for respectfulness and diligence. He receives a medal for very good achievement and progress in English home language, natural sciences, economics and management sciences, and life orientation. He receives a certificate of recognition for completing the Brainiacs program of 2020. Congratulations, Ethan. Johannes Fourie. Johannes ontvang 'n sertifikaat vir vriendelikheid en behulpsaamheid. Hy ontvang 'n medalje vir baie goeie prestasie en vordering in tale, wiskunde, natuurwetenskappe en skepende kunste. Hy ontvang 'n sertifikaat van erkenning vir die voltooiing van Brainiacs program 2020. Wel gedaan, Johannes. Alex Love receives a certificate for inventiveness and diligence. He receives a medal for very good achievement in mathematics and technology and good progress in English home language and creative arts. Well done, Alex. Hendra Olivier. Hendra ontvang 'n sertifikaat vir respekvolheid en hardwerkendheid. Hy ontvang 'n medalje vir uitstekende vordering in alle leerareas. Hy ontvang 'n sertifikaat van erkenning vir die voltooiing van die Brainiacs program vir 2020. Vir kuns ontvang hy 'n sertifikaat vir deelname. Vir perdry ontvang hy 'n sertifikaat vir deelname aan die Equine Assisted Learning Program. Baie geluk, Hendra. Dirk Smith. Dirk ontvang 'n sertifikaat vir respekvolheid en vriendelikheid. Hy ontvang 'n medalje vir baie goeie prestasie en vordering in wiskunde en tegnologie. Baie geluk, Dirk. Baie geluk, graad 7B. Die Lavenay graad 7 wisseltrofee vir hardwerkendheid gaan aan Ponty Beckett. Baie geluk, Ponty. Die akademiese toppresteerder vir graad 7 is Michiel Harold. Baie geluk, Michiel. Baie geluk met Etienne Creer wat hierdie reward deel met Michiel. Volgende roep ons vir juffrou Liesje met graad 8 se prestasies. Liam Bousted. He receives a certificate for neatness and diligence. He receives a medal for good achievement and progress in English home language, technology, creative arts, and life orientation. Well done, Liam. Lizelle Fick.
Sy ontvang 'n sertifikaat vir kreatiwiteit en hardwerkendheid. Sy ontvang ook 'n medalje vir baie goeie vordering in alle leerareas. Vir kuns ontvang sy 'n sertifikaat vir deelname. Vir gitaar ontvang sy 'n sertifikaat vir goeie vordering. Baie geluk, Lisel. Jamie Hendricks receives a certificate for helpfulness and perseverance. She receives a medal for very good progress and achievement in all learning areas. For art, she receives a certificate for participation. For the national exam at the Waterfront Theatre School, she received for ballet grade 4, 79%, modern dance grade 5, 85%, tap dance grade 3, 93%. She received the Merit Award for the highest mark achieved for grade 3 national tap examination with an average of 93%. She also received a Merit Award with triple honours for grade 5 national modern dance, grade 3 national tap dance and international street dance. For the dance examination board, she received honours in street dance. She received an academic badge as well. Well done, Jamie. Lou Pretorius. Lou ontvang 'n sertifikaat vir respekvolheid en deursettingsvermoë. Hy ontvang ook 'n medalje vir baie goeie vordering en prestasie in Engels eerste addisionele taal, wiskunde, natuurwetenskappe, tegnologie, skepende kunste en geografie. Baie geluk, Lou. Andrew Wilkie. Andrew receives a certificate for inventiveness. He receives a medal for very good achievement and progress in all learning areas. For piano, he receives an average of 82%. He receives an academic badge. Well done, Andrew. Baie geluk, graad 8. Die Lavenay graad 8 wisseltrofee vir vordering gaan aan Lou Pretorius. Baie geluk, Lou. The academic top achiever for grade 8 is Andrew Wilkie. Well done, Andrew. We now call teacher Chloe and her grade 9s. Zach Barkley. He receives a certificate for respectfulness and perseverance. He also receives a medal for excellent progress in mathematics, Afrikaans first additional language, social sciences, and life orientation. Well done, Zach. Andreas Fourie. He receives a certificate for friendliness and inventiveness. He also receives a medal for very good achievement and progress in Afrikaans first additional language
and life orientation. For art, he receives a certificate for participation. Congratulations, Andreas. Sebastian Grasso, he receives a certificate for helpfulness and respectfulness. He also receives a medal for very good progress in technology, creative arts, and life orientation. For piano, he receives an average of 92%. Well done, Seb. Zinat Kamaluddin, she receives a certificate for neatness and diligence. She also receives a medal for excellent achievement in all learning areas, and she receives an academic badge. Congratulations, Zinat. Rachel Lamb, unfortunately, she couldn't attend today, but she receives a certificate for helpfulness and diligence. She also receives a medal for excellent progress and achievement in social sciences. For drama, she receives a certificate for participation. Well done, Rachel. Josh Malgas, he receives a certificate for friendliness and perseverance. He also receives a medal for excellent achievement in creative arts and very good progress in life orientation and history. Congratulations, Josh. Skalk van der Westhuizen, he receives a certificate for friendliness and courteousness. He also receives a medal for excellent achievement and progress in Afrikaans first additional language and life orientation. Well done, Skalk. The Vigne Grade 9 floating trophy for perseverance goes to Rachel Lamb. Congratulations, Rachel, in your absence. And then the academic top achiever for Grade 9 goes to Zinat Kamaluddin. Well done, Zinat. Ons is bly om nie finaal afskeid van ons graad 9 leerders te neem nie. Hul begin volgende jaar met graad 10 by Vigne Learning Centrum. Juffrou Chloe gaan nou vir hulle gedig voorlees. It's not time to say goodbye, but time to let you go. Before we send you out, there's one or two things you should know. Remember the first day you walked in. Little did you know that this was where your journey would begin. Some were scared and some didn't really mind. But this was the day we knew that in you a treasure we soon would find. There were times where we saw the frustration on your face. And then there were times where we laughed through most of our days. You allowed us to read you when you needed a break. You allowed us to motivate you when we knew a lot was at stake. You allowed us to catch you when you fell and to protect you like the most precious shell. You allowed us to shuffle your mind around and celebrate with you when an answer was found. You trusted us to take your hand and guide you through and allowed us to comfort you when you were feeling blue. We will miss you saying at 10:15 that you want to eat, and even for always asking you to please take your seat. I hope that we shaped you well for your path ahead, and I pray that you will always remember the times we shared. So it is with happy memories that I send you out the door, with great hope and expectations for what next door holds in store. Always remember the fun we had and all the things we did. But most of all, remember, you're a very special kid. Thank you for a special year, Grade 9s.
Dames en here, ek roep graag die graad 7 prefekte en monitors van 2020 na vore. The main duty of prefects and monitors are to maintain an atmosphere of friendly cooperation, peace, discipline, and unity in the school. They are the role models of our school. Our prefects help our teachers during gate duty, and our monitors help us with class duty. Monitors and prefects 2020, thank you for always having a smile on your face and conducting your duties with enthusiasm. Thank you for always being willing to help and for being a good leader and a good role model to your peers. Thank you. Dirk Smit sal nou vir ons sy finale toespraak as hoofseun van 2020 lewer. Goeiedag aan oom Braam, juffrou Lisel, die juffrouens en al die leerders van Lavendel. 2020 was 'n besige jaar wat ons nooit sal vergeet nie. Ek het hierdie jaar met baie ywerheid en opwinding begin. Ek het planne gehad en gedroom van hoe ek 'n verskil in die skool kon maak. En toe gebeur COVID. Maar een ding is verseker, ek is baie trots op die leerders van 2020. Ons het geskiedenis gemaak. Wie sou ooit kon dink dat ons nog steeds klas kon hê? Ons maats kon sien en lekker praat. En dit tydens 'n Zoom-klas kan doen. Baie dankie aan al die juffrouens en julle harde werk gedurende die tyd. Ons waardeer julle meer as wat julle besef. As ek aan hierdie jaar terugdink, onthou ek hierdie hoogtepunte. Die graad 7 tot 9 kamp. Die kamp was so lekker. Daar is jeugdige vriendskap gevorm wat ons altyd sal onthou. Die Valentynsdans. Al wat ek daar kon sê is, ons leerders het moves. Die boeresport en atletiekdag aan die begin van die jaar. Ek love almal se gees en die gelukkige gevoel van saam wees en lekker lag. Die kanste Showthon. Baie dankie aan almal wat deel was van dit. Julle het nie net mooi gelyk nie, maar julle donasies het verskil gemaak in die lewens van kindertjies wat met kanker gediagnoseer is. Ongelukkig, saam met al die lag en pret, was dit ook 'n hartseer jaar. Ons moes iemand baie groet. Ons moes 'n baie goeie vriend groet. Iswan, jy sal altyd in ons hart wees. En toch precies. Baie dankie dat ek my laerskooljare deel van die Lavendel familie maak. Julle het nie my geleer van respek, om hard te werk en groot drome te groot drome. Baie liefde en groete. Dirk Smit, hoofprefek 2020. Baie dankie aan 2020 se monitors en prefekte. Up next, we have Grace Phillips will perform a vocal performance. I keep fighting
voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just a sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. You'll say I am loved when I can't feel a thing. You'll say I am strong when I think I am weak. And you'll say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe. The only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. You'll say I am loved when I can't feel a thing. You'll say I am strong when I think I am weak. And you'll say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you'll say I am yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. Oh, I believe. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You have every failure, God. You have every victory. Ooh, oh. You'll say I am loved when I can't feel a thing. You'll say I am strong when I think I am weak. And you'll say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. Oh, I believe. Oh, I believe. Oh, yes, I believe what you say of me. Oh, I believe. Absolutely beautiful, Grace. Thank you. And now, ladies and gentlemen, the monitors for 2021. Kiara Groenewald, Isabella de Villiers, Ilandre Gous, Roan Kok, Jack Haveman, Christian Kleingeld, Dion Pieterse, Jana Karstens, Janai Maree, Jaden Duncombe, John de Villiers, James Moreland en Pieter Willem van der Merwe. Baie geluk aan ons monitors 2021.
baie geluk. En nou dames en here, ons prefekte vir 2021. Grace Phillips, Lera de Tooy, Monique Kannemeyer, Hildegard Conradi, Reese Klem, Jody Hendricks, Daniel Milan en Keegan Otto. Ons hoofdogter vir 2021 is Reese Klem. And now, our head boy for 2021 goes to Daniel Milan. Ons sê net weer eens baie geluk aan ons prefekte van 2021. Ons het nou aan die einde gekom van ons prysuitdeling. Ons wil aan elke lede baie geluk sê vir hulle harde werk wat die erkenning gekry het. Julle verdien dit. Ons gaan nou afsluit met die skoollied. Ons dra hierdie prysuitdeling aan Isvan Mitrovic op. In liefdevolle herinnering dink aan hom as ons blommekind, ons sonskynkind van Lavenay. Hierdie opname wat ons nou gaan sing, het Isvan self gesing en ons gaan dit nou luister as ons skoollied. 'n Geseënde Kersfees word u toegewens. Ek dank u. Ons doel is om vrug te dra, vrugtebome langs waterstrome, wat God se vrugte dra. Lavenay, hoop en liefde, ons gee net ons beste, om vrug te dra, elke dag. God se vrug, om in sy krag, voluit te kan leef, soos arende te zweef. Our aim